Xin chào cả nhà, đã quay lại với kênh của Tuấn Yến. Lâu lắm rồi Tuấn Yến mới quay lại video. Đây là hiện tại đang đi đám tang của anh Charlie Kirk. Bây giờ người ta đậu lên đường luôn nè, đi mà giống như đi chạy đua luôn cả nhà. Đi mà người ta mở cửa từ 5 giờ mà Tuấn Yến đi từ lúc 11 giờ đêm mà tới đây bây giờ cũng nó, cái map á, nó sẽ update liên tục, là sẽ cho mình đi cái đường nào mà sẽ không có kẹt, các cả nhà, đổi đường liên tục luôn. Mà tới đây bây giờ là 6 giờ sáng rồi mà vẫn chưa có được cái chỗ đậu xe. Đây là một cái sự kiện rất là lớn, có tổng thống và phó tổng thống, đệ nhất phu nhân và đệ nhị phu nhân và quan văn bá võ là đầy đủ luôn. Cho nên là cái sự kiện này rất là quan trọng. Tấn nè. Hello cô chú mọi người. Mệt quá. Cái sự kiện này phải nói là FBI rồi tất cả vệ sĩ đồ là nghiêm ngặt, thậm chí một chai nước hoặc là một cái bịch ni lông cũng không được đem vào nha cả nhà. Ví dụ như cái bịch mà để mình, bịch ni lông thôi, bịch trong suốt để mình để đồ vẫn không cho đem vào, không cho đem một cái gì vào luôn, kể cả một chai nước không được đem vào, tất cả là phải để ở ngoài và đậu xe trên đường luôn cả nhà, thấy không? Tất cả toàn thể nước Mỹ đều quay lại đây để mà dự cái buổi lễ này. Không có parking luôn cả nhà. Bây giờ là trời mới tờ mờ sáng thôi, 7 giờ mới mở cửa và 11 giờ lễ mới bắt đầu. Mà bây giờ là phải đi, tại vì cánh miền Đông của nước Mỹ họ về rất là đông. Anh Charlie Kirk này rất là được yêu mến. Anh này là ai và vì lý do tại sao được yêu mến như vậy thì để Yến từ từ Yến nói nha. Để bây giờ tìm đường đó. Chết lại mua nước uống này cả nhà, 5,50 một chai, phải mua thôi. Vô trong đó không có gì uống khác chết luôn á. 5,50 một chai, cái bánh là 3,50. Đó, vô được tới nơi này mừng quá. Đậu xe. Đi gặp tổng thống là phải chịu khó vậy đó. Trời, này là trong cái farm của anh ba đó. Đang cầm hot dog nữa mới đau chứ. Món gì kia cũng ăn mà. Thì đó, người ta ăn lấy ăn để nuốt không kịp luôn. Gặp tổng thống Charlie mà. Gặp tổng thống chứ không phải với lại Charlie. Đây thấy không? Đậu xe kín hết luôn, đậu qua farm của người ta luôn, không có chỗ đậu lên lề đường luôn. Mà không ai bắt á. Nó cũng xí xái rồi. Xí xái quá đông, toàn nước Mỹ kéo về mà. Sự kiện lớn vậy đó. Ông nội này còn đang gặm hot dog. Yến cũng vậy nè. Tuấn băng mương, Tuấn kêu nhảy qua Tuấn, Yến nhảy qua Tuấn chụp, Yến không dám cả nhà. Giờ lên đây đi qua cái chỗ này. Hả? Cái cây gỗ này đi qua được không ta, té không? Đường đi bộ rất là xa cả nhà. Đi lên trên cái cầu đó luôn cả nhà, thấy cái cầu đó không? Lên trên cái cầu đó mọi người đi, bây giờ đi là hết chỗ đậu xe rồi. Bây giờ là mới có 6 giờ mấy sáng thôi. Mấy giờ ba? 6 giờ 10. Mà trời, đi bộ nãy giờ đúng đuối luôn, le băng qua cái con kênh nhỏ đó rồi đi qua farm người ta đi dưới đất luôn, đậu xe ngay đất luôn á cả nhà. Mọi người đi nè. Cái dress code của ngày hôm nay á là màu đỏ, màu trắng và màu đỏ trắng với cái gì ta? Đỏ trắng luôn. Đỏ trắng với xanh da trời đó, màu của Charlie thích đó. Ví dụ phải đi qua cái cầu hay xa cơ chưa? Đậu xe mà tới trễ cái nữa chắc không có chỗ đậu xe thiệt. Ok, bây giờ là lóc hết đường rồi cả nhà. Ai mà đi trễ xíu là chịu. Cái đường này là bây giờ chút xíu này chỉ có tổng thống với lại phó tổng thống rồi mấy cái người mà cấp cao, thật là cao, mấy cái người mình nổi tiếng lắm mới đi vô được đường này thôi. Lóc hết rồi, chặn hết rồi. Cái stadium nó nằm đó đó. Trời hôm nay thì cũng khá là đẹp.
hỏi Tuấn là có muốn nói gì không. Ổng kêu là ổng đang phê rồi. Yến muốn nói nhiều lắm, muốn giới thiệu nhiều lắm mà đây nãy giờ phê quá rồi. Đó, người ta đang đi xuống rồi thấy không? Băng đường để mà đi. Yến chỉ đó ngồi thôi đó, ngồi nằm thôi mà Yến còn mệt nữa. Công nhận sự kiện Mỹ đi ở đâu đông. Đậu xe xa loại bọn phê. Ở nhà biết không? Chứ mình đi sớm vô trong cũng đâu có được đậu đâu. Đúng rồi. Lóc hết rồi. Ở nhà biết không? Cái này phải register trước. First come first serve. Ai đến trước thì được vô trước. Tùy theo cái số lượng của cái stadium đó có chứa được hay không. Chứ không phải là register là sẽ được vô. Nhưng mà at least là phải register trước, là đó là first step luôn cả nhà. Muốn nói nhiều lắm, muốn giới thiệu về Charlie nhưng mà thật sự là nói không nổi. Đang đi lên dốc lên cái cầu luôn. Không được đem mỗi gì hết. Yến quay nó hơi lắc quá là hơi mờ cả. Trời hơi mờ sao. Quay bằng điện thoại cả nhà thông cảm nha. Tại vì á đem GoPro theo mà không cho đem vô. Không cho đem vô. Thôi tắt nha cả nhà, tí vô nói phê quá phê rồi. Mấy chị gái đi chân không luôn. Mang guốc đi không lại. Đi không lại. Tại phải chen vô. Đặc vụ nè cả nhà. Người ta đứng đây nè. Đặc vụ FBI. Rồi, nhìn nghiêng qua đẹp trai quá trời. Trời ơi đẹp trai dã man luôn á. Kìa ảnh kìa. Đó đặc vụ nè. Đặc vụ hay đi xe. Đó cảnh sát nè. Cầm súng quá trời luôn cả nhà, phá sóng luôn nè. Không cho livestream, không cho làm gì hết. Ui da. Gì vậy? Đi bình thường thôi. Mấy cái ông mà đứng đây, mỗi ông góc chắc là FBI quá. Hay đặc vụ thôi. Mỗi ông đứng một góc. Mặc đồ bình thường đó cả nhà. Thấy không? Yến chỉ quay cảnh đó thôi nha, Yến không quay mặt Yến. Tại vì giờ quay mặt Yến nhìn riết cũng chán. Nó thở như heo vậy đó. Mập quá, đi cũng mệt cả nhà. Đi không nổi luôn. Trời vẫn còn đang tối tối thôi, chưa có sáng đâu. Cái like rồi. Cái like để được vào đó. Quay cảnh chán mai mốt cả nhà về coi nhớ tua nhanh nha. Yến sẽ không cắt đoạn nào đâu. Đặc vụ với cảnh sát với FBI đứng rất là đông. Để ý mấy cái chiếc nào mà chiếc Cadillac đó, đó là đặc vụ đó. Công nhận nãy nhìn mấy anh đặc vụ đứng đẹp trai ghê thì đúng là học cái ngành nó ngầu, làm nó ngầu. Đây là cảnh sát không phải đặc vụ. Nó hơi lắc nha cả nhà thông cảm cho Yến nha. Tại vì Yến không có cái cây để cầm nó, quay bằng tay nên cả nhà thông cảm. Ui da. Cái này có quay phim nữa nè. Đài truyền hình. Có đài truyền hình. Mình đi ngang qua đài truyền hình luôn. Mình đang đi ngang qua đài truyền hình luôn. Ở trời, ở trên kia có bà Alaska, bà bự ghê chưa. Tới gần nhìn đi. Trời ơi, mấy ơi, không biết mình có được vô không? Không biết là có vô nổi. Nhìn ghét like chỗ đó kìa. Mà còn xét rất là kỹ mới được vô nha cả nhà, không phải là muốn vô là vô. Mà nhìn ở dưới đường nguyên một biển người luôn cả nhà, nguyên một biển người. Biết sao Yến quay bằng điện thoại nó sẽ không rõ, nó không có hay bằng quay bằng máy, nên là không có diễn tả được cái khung cảnh đó. Bây giờ bà Alaska bà bự ghê thì Yến sẽ không cắt khúc nào, mà sẽ cho lên hết. Tại vì bây giờ ôi da. Ai không cho bạn. Ok, dừng lại không cho đi nữa. Không biết mình có vô được không, mà đông quá đông đi. Mà cái sức chứa của stadium này không biết được bao nhiêu người. Sức chứa được
1.000 người, không biết mình vô nổi không này. Tại vì ở đây quá là đông, ngợp luôn rồi cả nhà. Mồ hôi, bóng, mồ hôi ok. Cảnh sát đạp xe đạp, đạp xe máy, chạy xe, mô tô, đi bộ rất là nhiều. Ôi là đông quá nó rồi. Thôi để yên tắt cả nhà. Nó mờ, nó rất là mờ luôn á. Cả nhà thông cảm tại sao quay cái điện thoại nó không có đẹp bằng quay bằng máy đó. Đó, cảnh sát đó. Bodyguard. Rồi rất là nhiều luôn. Ủa sao người ta lên đây vậy ta? Ôi dạ hả? Đang tính kết line đi xả restroom number 1 cả nhà. Mà thấy cái đường line thôi thà nín còn hơn. Đi vô không nổi. Rất là đông. Mặc đồ vest, mặc đồ đỏ, mặc đồ trắng, mặc đồ blue. Tại vì màu của Charlie thích đó cả nhà. Hôm nay cái mặc áo đỏ và Tuấn mặc áo trắng. Tuấn mặc áo của có lá cờ nước Mỹ. Đông quá không biết là làm sao để bắt. Đây là mình đi sớm rồi đó, mình đi là tới đây là trước 5 giờ mấy, trước 6 giờ luôn á. Dress code trên đây là blue, red and white. Red, white, white, red. Không có con chó kìa. Bây giờ đông quá làm sao mà đứng đâu cái line đây. Cái line đại đừng có đi sâu quá. Có một cổng vào đó cả nhà. Cổng vào hay mấy cổng ta? Hơn là có đem theo chai nước á. Chút vô cũng phải uống hết rồi hoặc là dùng, chứ không được đem vào. Tại vì không cho. Ok, em sẽ quay ở đây sáng xíu rồi. Cả nhà thấy đó, bắt ghế ngồi luôn đã đợi được đi vào trong cái stadium đó. Yến đang lo là không biết có vào được không. Ủa mà mình cứ keep going như vậy thì làm sao mà biết được cái chỗ đường đi vô ở đâu, có bao nhiêu đường đi vào. Một biển người luôn đó cả nhà, không đùa. Cả toàn nước Mỹ về đây, nhiều khi từ bên nước khác qua luôn cả nhà. Hôm bữa Charlie mất á mà hả, Hàn Quốc họ đi biểu tình luôn á. Ui da, xả rác dữ quá đi. Sao người ta không để cái thùng rác ở đây ta? Mọi người quá mệt rồi đó. Mọi người quăng hết luôn. Đây là cái bánh người ta cho, người ta nói là keep praying for Charlie, là hãy tiếp tục cầu nguyện cho Charlie. Yến không có đem mic tất cả nhà, ở đây thì ồn nữa nên là nói chuyện nhiều khi không có nghe á. Ở nhà thông cảm nha, để về nhà có diễn lồng tiếng rồi sao. Biết không cả nhà? Mấy lính bắn tỉa thấy không? Ồ. Thấy nice spur. Để cho cả nhà coi lính bắn tỉa nè. Cả nhà thấy lính bắn tỉa không? Đó, thấy lính bắn tỉa không? Đứng lên trên mấy cái nóc nhà rất là nhiều. Cứ kiếm bên đây nè, bên đây có cái nóc nhà nè, là sẽ đứng đó. Đó, thấy chưa cả nhà? Lính bắn tỉa là thuộc dạng là thú dữ luôn á. Sao nó mờ dữ trời. Ở đây phá sóng kiểu như không cho quay, em cho làm gì đó. Mình thì lùn quá, người Á Châu mà không có biết ở đằng trước là cái gì hết, cứ đứng đại đấy thôi. Biết mấy người này cũng đâu biết đâu. Đâu biết cái gate vô đâu thì đứng đại vậy. Trời ơi, mấy anh nó ngầu đứng ngay trên nóc nhà luôn. Tự nhiên quay lên họ là cái điện thoại nó bị mờ, không quay được. Đứng trên đó rất là đông luôn á. Cập nhật tình hình cho cả nhà là hiện tại bây giờ là không biết vô được hay không luôn. Quá đông. Cái chị này á, chị đứng đằng sau Yến á, chị mới kể, chị người Mỹ á, chị bay từ bên New York qua. Cái vé tăng mỗi ngày và chị này phải trả tiền vé rất là cao luôn. Bây giờ chị qua tới đây chị đậu, chị mướn hotel và chị đậu xe đó mà vô không được, mà không biết là xe có bị trôi hay không luôn. Đó, chị lần sau mới nói chuyện chị xong. Nhưng mà tại vì Yến không có quay người ta nữa. Đó, giờ không biết là vào được hay không. Không cho đem bịch, không cho đem chắc là dục nước ở ngoài rồi.
Yeah, that would have been nice. I just don't think that they expected this many people to show up this early. Trời đất ơi, đi đám tang mà vậy nè, không được đem vô. Uống nước đi ba nè. Không. Ở ngoài kia một biển người ta chui vô được luôn cả nhà, hên quá Tuấn Yến vô được rồi. Trời đất ơi, vô mà Yến nói thiệt chứ mồ hôi Yến á, nó nhỏ lon tỏn trên mặt luôn mà, nguyên một biển người ở ngoài. Không được chạy luôn, chạy là bị bắt lại liền. Chỉ được đi thôi. Nãy ông kia nhắc rồi, trời bên kia nữa kìa, nhắc lại nữa kìa. Ôi má ơi, không biết làm sao để diễn tả. À, mình đi vô đây rồi còn phải đi qua bên kia cách la vô security nữa. Ôi, chưa vô được hết cả nhà ơi. Còn phải bên kia nữa. Má ơi, hiếp thịt. Ok. Em tưởng là em vô đây được là ngon rồi. Nhưng không. Qua bên kia đem một đường nữa. Kiểm tra an ninh. Ở đây chưa kiểm tra an ninh, mà bên kiểm tra an ninh đó là một biển người ở bên đó. Vậy là những người kia ở ngoài kia chưa chắc họ vào được. Rồi vô đây cách like tí. Ồ, cái anh đó đẹp trai quá à. Ôi cha mẹ ơi. Cái bánh nó bỏ nghe em. Bỏ đi. Ở trên mấy cái nóc nhà đó cả nhà là lính bắn tỉa dữ lắm. Stupid lay down, let's go! Tuấn với Yến là vô tới bên trong rồi, chuẩn bị tới cổng an ninh rồi cả nhà. Mà bây giờ ở ngoài cái chỗ mà hồi nãy Tuấn với Yến đứng, bây giờ họ mới tràn vô. Trời ơi, chắc ở ngoài còn rất là nhiều lắm mà Yến nghĩ là vô không được, vô không nổi. Cổng an ninh nữa trước nữa kìa. Mà phải đi cái cổng an ninh bên này trước đã. Hải quân mà mấy ở đây nhắc tay. Thấy chưa, lính hải quân kìa. Đúng rồi. Khi nào em đi qua bên kia là ok nè, mấy đứa này đi qua. Làm không lương. Đúng rồi. Mấy cái cổng an ninh bờ ngoài này người ta tràn vô chắc khó vô à. Tại em nghĩ nãy giờ cũng mấy chục ngàn người rồi đó. Ngoài kia còn một biển người cả nhà thấy không? Để em zoom lại cho. Đó, đấy chưa? Tổng thống. Tổng thống rồi cả nhà. Alright, we gotta make Đâu rồi? Đây. I've been saying that one. Chụp thăng của Tổng thống Trump. Mọi người đang say hi Tổng thống đó. But I mean, it's like traffic. Nobody says that. Finally, nãy giờ đứng cái live bây giờ tới rồi nè cả nhà. Mừng hết lớn luôn, coi như là Tuấn phê lắm rồi. Yến coi như là giờ là nói không nổi luôn cả nhà. Đứng cái live quá mệt luôn á. Kinh khủng. Sự kiện này quá lớn. Yến rất là mong được tham dự. Uống. Tại vì Yến rất là thần tượng Charlie. Kiểm tra kỹ lắm nha cả nhà. Sao tối đây quay nó cứ bị mờ sao ta? Quay không được, livestream cũng không được. Vô được rồi cả nhà. Tôi chết luôn á. Ở trong đây lính đứng rất là đông. Thôi em không dám quay cả nhà. Người ta đứng mặt ta ghê quá, sợ quá. Cầm súng nữa. Nóng quá. Là trời. Vô được rồi, mừng ghê. Công sức lái xe xuyên đêm. Mẹ ơi, ok. Mua nước phải bỏ lại cái nắp, không được lấy nắp vì an toàn, không được lấy nắp. Chỉ được cầm chai nước đi thôi cả nhà. Trả lại nắp. Ok, vô tới nơi cả nhà, rất là mát.
more time. So I'll throw up my head, praise you again and again. All that I have is hallelujah, hallelujah. And I know it's not
I called him my friend. I was with Charlie about a little over 2 weeks ago in Korea as he was supporting the persecuted Christians over there, as they're raiding churches and imprisoning pastors. The Bible says that when one sinner gives their heart to the Lord, the angels in heaven rejoice. And I got to tell you, there's one up there right now, Charlie Kirk. He's stoked and he's excited about your commitment to the Savior. For this remaining moment, if you've given your heart to the Lord and someone is seated next to you, I want that person who's a believer to stand and pray with you. And please, up on the screen, I want you to take a picture of this QR code. We are going to give you everything you need to walk this walk with Christ. Comes, present, uns. God bless Charlie Kirk. He's looking down on us, smiling from heaven. God bless you. Thank you. Please welcome to the stage. Ngay tranh chủ binh We're going to take another moment to honor Jesus and sing what we heard this week is one of Charlie's favorite songs. This is what John 1 says about Jesus. In the beginning, the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. He existed in the beginning with God. God created everything through Him, and nothing was created except through Him. The Word gave life to everything that was created, and the light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it. He came into the very world He created, but the world didn't recognize Him. He came to His own people, and even they rejected Him. But to all who believed Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. They are reborn.
not with a physical birth resulting from human passion or plan, but a birth that comes from God. So the Word became human and made his home among us. He was full of unfailing love and faithfulness, and we have seen his glory and the glory of the Father's one and only Son. From his abundance we have all received one gracious blessing after another. For the law was given through Moses, but God's unfailing love and faithfulness came through Jesus Christ. No one has ever seen God, but the unique one who is himself God is near to the Father's heart. He has revealed God to us. Will you pray with me? Jesus, you are the way, you are the truth, you are the life, the only way, the only truth, the only life. You are the bright morning star that shines in the darkness. You are the living water to a dry, thirsty soul. You say in Revelation 22, look, I am coming soon. Let anyone who is thirsty come. Let anyone who desires drink freely from the water of life. You say in Romans 10, everyone who calls in the name of the Lord will be saved. If we declare with our mouth that Jesus is Lord and believe in our heart that God raised him from the dead, we will be saved. Jesus Christ died on a cross, was risen on the on behalf of our family and everyone you touched with your love. Thank you. Please welcome to the stage, Sergio Gore. Maybe 10 or 12 years ago, a person I knew very well, who had been very helpful to me in my campaigns when I was in the Senate, came to me and said she had met this very impressive young man. And he was going to start this group to go on college campuses and try to convince young Americans that ours is the greatest country in the history of the world and that Marxism was bad. And I remember thinking back then, I'm going to admit to you guys, I was a little skeptical. I said, college campuses, you're going to do that? Why don't you start somewhere easier, like, for example, communist Cuba, you know? But my skepticism was proven wrong. In place after place over the last 12, 14, 16 years, we've seen this renaissance. Understand where we were at that time in our history. Understand where we are still today in many places, where young Americans are actively told that everything that they were taught, that all the foundations that made our society and our civilization so grand, they were all wrong, they were all evil, that marriage is oppressive, that children are a burden, that America is a source of evil, not of good in the world. And here was this voice that inspired a movement in which young Americans were told, that is not true. The highest calling we are called to is to be in a successful marriage and to raise productive children. And a movement that taught them that ours was not a great country, but the greatest, most exceptional nation that has ever existed in the history of all of mankind. And that it's worth fighting for, it's worth defending, it's worth preserving, and it's worth passing on to the next generation. This is the mission and the work of Charlie Kirk. And a couple things that stand out about him. He led this movement, but he did so with incredible knowledge. It's unbelievable how much he knew.
He came to me very recently. He said some quote. He said, I said, who said that? He said, Marcus Aurelius. I said, what district does he represent? I kind of knew who it was, but he said back, no, that's a Roman, philosopher king, or emperor. His incredible knowledge. Let me tell you that one of the last messages I had with him was just a few days before his passing, where he wrote me from overseas, I'm in South Korea, I have many concerns I want to share with you when I get back. He was constantly expanding his horizons, but he just didn't have knowledge. He had wisdom, an uncanny amount of wisdom for a man as young as he was. Wisdom that sometimes it takes a lifetime. Charlie lived his life as a warrior for truth and for freedom, every single day choosing to step into the arena armed with the Constitution, sparring through debate on the battlefield of ideas, fighting for the heart of our democratic republic and the unalienable rights endowed upon every one of us by our Creator. Charlie lived what our founders envisioned. Freedom, the right to speak even when we disagree. Freedom, I may not agree with what you say, but I will fight to defend to the death of my very life your right to speak. Free speech is the foundation of our democratic republic. We must protect it at all costs, because without it, we'll be lost. Charlie knew this. He lived it. Charlie stood in the arena armed with superior arguments, with truth, reason, propelled and motivated by his love for God, his love for others, his love for our great nation. His words were his weapons. He slayed ignorance, he cut through lies, and he woke people's minds, inspired people's hearts, and imparted wisdom every day. And for those of us who knew Charlie, and even those of you who may never have had the chance to meet him in person, we all know and experience how Charlie spoke with a calm courage, not asking, what will God do for me? But instead praying, God, use me for your will. He showed respect and compassion for everyone, even those who opposed him, and I think especially for those who opposed him, he invited them to his table or on his show saying, let's talk. Sitting with Charlie here in Arizona at ASU last year, seeing and experiencing him in action was truly a sight to behold. Because in Charlie, he sincerely wanted people to know the truth. Because it's the truth that sets us free. It is the truth that keeps us free. Now, Charlie, he chose our schools as his arena because he knows that they are meant to teach, to train our young people to think critically, to debate ideas, to test their strength through a clash of reason. But too often, these schools silence debate, saying words are violence, dissenting voices are hushed, and those who speak of God, those who speak the truth, simple objective truths like there are only two genders in these schools, they are told you have no voice. Charlie chose this arena to take these people head on, to challenge these. Charlie Kirk, a patriot, a conservative, a leader, a builder, an advocate, an author, a lover of freedom, a husband, a father, a Christian, and a warrior. You see, Charlie Kirk was a true believer. For the cause of freedom, for the power of young people,
belief in our republic and our founding principles, in America first and make America great again. But more importantly, he was a true... Charlie's overarching passion was his Christianity and his devotion to his God. He believed what St. Francis taught us almost 1,000 years ago, that we should strive to live our lives in perfect imitation of Christ. That we should turn every day, and every moment, and every interaction. Welcome, everyone. I'm not widely known for being a sentimental guy. Anyone who's seen me on social media knows I'm far more likely to crack a joke or get myself in trouble for posting some grossly inappropriate memes than I am to Shakespeare. I know this because I've even gotten the call from that guy a couple times. You know, Don, you're getting a little aggressive on social media, Don. Relax. Con gái là When I received word that Charlie, who was like a little brother to me, had been assassinated, I was truly devastated. We all were. And we're here today to celebrate the way he lived his life. Welcome, everyone. I'm not widely known for being a sentimental guy. Anyone who's seen me on social media knows I'm far more likely to crack a joke or get myself in trouble. Ladies and gentlemen, the Vice President of the United States of America, JD Vance. Thank you. Thank you all so much. You know, that they tried to silence my friend Charlie Kirk. They tried to silence our dear friend Charlie Kirk. And today, tonight, we speak with Charlie and for Charlie louder than ever. The evil murderer who took Charlie from us expected us to have a funeral today, and instead, my friends, we have had a revival in celebration of Charlie Kirk and his Lord Jesus Christ. From this desert, Charlie Kirk built a movement. He transformed the face of conservatism in our own time, and in doing so, he changed the course of American history. To rising generations across this country, Charlie exemplified kindness, courage, and a commitment to open debate. And he was a great debater, and we loved him for it. But Charlie loved debate not because he excelled at it, but because it was the vehicle for bringing the light of truth to dark places. And Charlie Kirk brought many truths in his life. Charlie brought the truth that young people deserve.
giờ lên. Đẹp đúng không? God bless all of you for coming here from all over the world to honor and celebrate my Charlie. Just a few miles from here, 2 years ago at America Fest 2023, Charlie delivered a speech on stage for our TPUSA Faith event. Charlie loved speaking off the cuff. He was very good at that. Without a script. So I personally didn't know what he was going to say. And what he chose to speak about that day was his submission to the will of God. He quoted one of his favorite Bible verses, Isaiah chapter 6, verse 8. Here I am, Lord. Send me. After Charlie finished, I met him backstage, and I spoke to him, and I'll never forget this. Please welcome to the stage the 45th and 47th President of the United States, Donald J. Trump. From the beginning with us, Leah. We appreciate it. Nobody can sing that song like Lee Greenwood. Thank you very much, Lee, very much for being here. And his voice has not changed, you know? Pretty amazing. And a special thank you to Erica. It's today, America is a nation in grief, a nation in shock, and a nation in mourning. Less than 2 weeks ago, our country was robbed of one of the brightest lights of our times, the giant of his generation, and above all, a devoted husband, father, son, Christian and patriot. Charles James Kirk was heinously murdered by a radicalized, cold-blooded monster for speaking the truth that was in his heart. He was violently killed because he spoke for freedom and justice, for God, country, for reason, and for common sense. He was assassinated because he lived bravely, he led boldly, and he argued brilliantly without apology. He did what was right for our nation. And so on that terrible day, September 10th, 2025, our greatest evangelist for American liberty became immortal. He's a martyr now for American freedom. I know I speak for everyone here today when I say that none of us will ever forget Charlie Kirk. Donald J. Trump.
beginning with us, Leah. We appreciate it. Nobody can sing that song like Lee Greenwood. Thank you very much, Lee, very much for being here. And his voice has not changed, you know? Pretty amazing. And a special thank you to Erica. It's today, America is a nation in grief, a nation in shock, and a nation in mourning. Less than 2 weeks ago, our country was robbed of one of the brightest lights of our times, a giant of his generation, and above all, a devoted husband, father, son, Christian and patriot. Charles James Kirk was heinously murdered by a radicalized, cold-blooded monster for speaking the truth that was in his heart. He was violently killed because he spoke for freedom and justice, for God, country, for reason, and for common sense. He was assassinated because he lived bravely, he led boldly, and he argued brilliantly without apology. He did what was right for our nation. And so on that terrible day, September 10th, 2025, our greatest evangelist for American liberty became immortal. He's a martyr now for American freedom. I know I speak for everyone here today when I say that none of us will ever forget Charlie Kirk, and neither now will history. Because while Charlie has been reunited with his Creator in heaven, his voice on earth will echo through the generations, and his name will live forever in the eternal chronicle of America's greatest patriots. He will live forever. To Charlie's incredible and beautiful widow, Erica, we know the weight of this monumental loss is almost unbearable. But even in the midst of heartache, pain too great to even fathom, you have somehow found the strength, the deep faith, to be a comfort to millions and millions of people. And thank you very much, Erica. Thank you very much. Today, an entire nation wraps its loving arms around you, beautiful children. We share in your immense and overwhelming sorrow, and we vow that we will do everything we can to ensure that your children grow up in a land where their father is honored and revered as a great American hero. That's what he is. To Charlie's parents who lost their beloved son, and to the entire Kirk family, we know that no words can ever be enough to fill the void he leaves behind. That's a void that just can't be filled. But I hope the extraordinary outpouring of emotion over these past 11 days has comforted you with the knowledge that your son brought more good and love into this world in his 31 short years than most people, even very, very successful people, can bring in a lifetime. Charlie Kirk loved America with everything he had, and as we can see so clearly today, America loved Charlie Kirk. And he could always draw a big crowd. Look at this today. Look at what's gone on. This is a big crowd. Here today we have the Vice President of the United States, JD Vance. We have the Speaker of the U.S. House of Representatives, Mike Johnson. We have countless members of the United States Senate, and I'm sorry I'm not going to introduce you, but I'll be up here. They're all over the place. And likewise, the House of Representatives, they're all over this big
stadium. This is not an arena, this is a stadium. A great cabinet, and this stadium packed with rafters and people. Not to mention the one across the street that also has tens of thousands of people. And they're watching us on screen right now. And I'm sorry we couldn't get you in. If anybody would like to give up your seat, please walk across the street. But this is like an old-time revival, isn't it? An old-time revival. For millions of Americans, especially young people, it is agonizing and unthinkable to say goodbye to a patriot whose heart still had so much to give. It's so much. Raised in the suburbs of Chicago, Charlie was filled with a patriotic spirit from his youth, and he was an all-American in everything he did. And one of the last things he said to me is, "Please, sir, save Chicago." We're going to do that. We're going to save Chicago from horrible times. In high school, he was the quarterback of the football team and the captain of the basketball team. He's a good athlete. A lot of people don't know that about Charlie. He was an Eagle Scout who spent his school lunch breaks listening to another champion for liberty. Somebody that he greatly admired, Rush Limbaugh. But what was even more important to Charlie than politics and service was the choice he made in the 5th grade, which he called the most important decision of his life, to become a Christian and a follower of his Savior, Jesus Christ. Inspired by faith and his love of freedom, Charlie did something remarkable when he was just 18 years old, on the advice of a mentor who told him to put off going to college because he was doing so well. He devoted his life to converting young people to the conservative cause. How did he do? Take a look. How did he do? In 2012, 2 days after graduating high school, and with just $1,800 in his pocket, the young man from Illinois, who no one had ever heard of, started an organization whose grand ambitions were captured in its name, Turning Point USA. Great name. And I have a feeling it's going to be bigger and better than ever before. Does that make sense? It's going to be bigger and better than ever before. Look at what's happening. 12 years ago, Charlie walked onto his first college campus, the very liberal University of Wisconsin at Madison. He set up a card table and put up a sign with 3 words: "Big government sucks." Can you believe that? That's Charlie. That day, Charlie talked to every student who approached him, most of whom were probably quite a bit older than he was. Finally, after many hours, he found the first ever Turning Point chapter leader. His first year out of high school, Charlie traveled 300 days raising money and taking his message to campuses all over the country. He lived out of his parents' basement, and they actually loved having him there. They loved Charlie. Everybody loved Charlie. And on the couches of friends and supporters, he lived off couches for 2 years, 3 years. That life started getting a little bit different, but he was always the same. For 5 years, he refused to take a paycheck, but day after day, he worked from 5 a.m. in the morning till 11 p.m. in the evening, always. His staff remembers that he wore Walmart jeans and t-shirts from the Goodwill store. Remember the Goodwill store? It wasn't easy, but Charlie wasn't in it for money at all, never has been.
Money was never his thing. He was always in it for the mission. As he liked to say even back then, we have a country to save. We have just what he did. Call me all the time, sir, we have a country to save. I said, Charlie, thanks very much for telling me that. I appreciate it. Charlie volunteered for my 2016 campaign and traveled the nation with my son, Don, Eric. I got to know him very well and saw immediately that Charlie was actually a master builder of people. It was Charlie who first started organizing young black conservatives hungry for support and leadership. It was Charlie who stood up for persecuted Christians and Jews on college campuses. It was Charlie who helped bring online censorship, free speech, and cancel culture to the fore of our political debate. He was right up there with me. It was Charlie who helped unite MAGA and you know what M-A-H-A is? That's right, make America healthy again. And tomorrow we're going to have one of the biggest announcements, really medically, I think, in the history of our country. We're going to be doing it with Bobby and Oz and all of the professionals. I think you're going to find it to be amazing. I think we found an answer to autism. How about that? Autism. Tomorrow, we're going to be talking in the Oval Office in the White House about autism. How it happens, so we won't let it happen anymore. And how to get at least somewhat better when you have it, so that parents can help their child, their beautiful child. That's something what I've been bugging everybody over there, get the answer to that. You know, 20 years ago, 1 in 10,000 were born with autism. 20 years ago. The most recent survey says 1 in 12. How bad is that? That's for young boys, baby boys, but also girls a little bit better. It's about 1 in 20. But we can't, because obviously there was something really wrong, and we think we know what that is. It's going to be, I think it's going to be one of the most important news conferences I'll ever have, and I look so forward to it. And you know who else looked forward to it? Because he knew. I tell him a little bit about what was going on. It was Charlie. He would have been front row center, believe me. We'll be missing him tomorrow. It was such a big deal for him too. He brought together Donald Trump, Bobby Kennedy, right here in the great state of Arizona 1 year ago. Remember that? What a night, what a day that was. And it was Charlie who was among the first to speak to me about a man from Ohio by the name of JD Vance. Have you ever heard of him? He's done a good job. But Charlie would often call me, sometimes the night before a big event, the other side of the country. And it'd ask me, it'd say, do you think you can appreciate it? Charlie volunteered for my 2016 campaign and traveled the nation with my son, Don, Eric. I got to know him very well and saw immediately that Charlie was actually a master builder of people. It was Charlie who first started organizing young black conservatives hungry for support and leadership. It was Charlie who stood up for persecuted Christians and Jews on college campuses. It was Charlie who helped bring online censorship, free speech, and cancel culture to the fore of our political debate. He was right up there with me. It was Charlie who helped unite MAGA and you know what M-A-H-A is? That's right, make
healthy again. And tomorrow we're going to have one of the biggest announcements, really medically, I think, in the history of our country. We're going to be doing it with Bobby and Oz and all of the professionals. I think you're going to find it to be amazing. I think we found an answer to autism. How about that? Autism. Tomorrow we're going to be talking in the Oval Office in the White House about autism. How it happens, so we won't let it happen anymore. And how to get at least somewhat better when you have it, so that parents can help their child, their beautiful child. That's a big one. I've been bugging everybody over there, get the answer to that. You know, 20 years ago, 1 in 10,000 were born with autism. 20 years ago. The most recent survey says 1 in 12. How bad is that? That's for young boys, baby boys, but also girls a little bit better. It's about 1 in 20. What we can, because obviously there was something really wrong, and we think we know what that is. It's going to be, I think it's going to be one of the most important news conferences I'll ever have, and I look so forward to it. And you know who else looked forward to it? Because he knew. I tell him a little bit about what was going on. It was Charlie, he would have been front row center, believe me. We'll be missing him tomorrow. It was such a big deal for him too. He brought together Donald Trump, Bobby Kennedy, right here in the great state of Arizona 1 year ago. Remember that? What a night, what a day that was. And it was Charlie who was among the first to speak to me about a man from Ohio by the name of JD Vance. Have you ever heard of him? He's done a good job. Charlie would often call me, sometimes the night before a big event, the other side of the country, and he'd ask me, he'd say, do you think you could come and speak at the event? The following day, right? I'd say, Charlie, I'm the President of the United States. You want me to travel 4 hours by plane? And you know, sometimes I did it. He was a very good guy. He was a very convincing guy. He didn't stop. But he would ask for things like that. Sir, could you be tomorrow in California? I said, Charlie, give me a break, please. He just wouldn't stop. And he succeeded. But I almost always went because you never wanted to let Charlie down. You worked so hard. You just didn't want to let him down. I felt guilty. It made me feel very guilty. As president, many people asked me for things, but Charlie was one of the few who always gave more than he took. And no matter how big Charlie became, no one was too small for him to notice. He was good to everybody. It didn't matter. Several years ago, a 4th grader asked Charlie to appear on his podcast, which was probably... And no matter how big Charlie became, no one was too small for him to notice. He was good to everybody. It didn't matter. Several years ago, a 4th grader asked Charlie to appear on his podcast, which was probably...
Thank you very much and good luck. God be with you. Thank you. ôm ba. Thank you very much and good luck. God be with you. Thank you.
Đang đi về nè cả nhà. Lấy mấy cái tấm bảng này. Đi vô là một chuyện mà giờ đi về là một chuyện, kẹt quá trời kẹt ra không được, bây giờ mới ra được. Đang đi về nè cả nhà. Lấy mấy cái tấm bảng này. Đi vô là một chuyện mà giờ đi về là một chuyện, kẹt quá trời kẹt ra không được, bây giờ mới ra được. Ra được tới đây là bạn Tuấn nói gì đi? Thấy buồn buồn sao á. Ừ. Kỷ niệm đáng nhớ. Rồi chút nữa giờ Yến dịch mấy cái video ra, Yến dịch lại rồi bỏ lên. Rồi tắt tiếng tại trong nó để tiếng sợ đập kênh. Đây là một kỷ niệm đáng nhớ. Đó cả nhà thấy không? Cái sân vận động nè. Sân vận động á, là chứa gần 70.000 người ngồi. Mà hôm nay người ta ngồi full hết luôn. Chưa kể những người đứng phía đằng sau nữa. Ui, đứng phía sau nữa. Cho nên là cả nhà mới thấy được là khủng khiếp như thế nào. Vô cũng khó mà ra cũng khó. Mấy cái này là mấy cái mà lấy lại kỷ niệm. Có cái này nữa nè. Tấn làm khoe cái này đi. Charlie. Đúng rồi. Charlie Kirk.